Welcome to my channel. My next request is a really special one. It's Emma Kok, Sophie Kok, and Enzo Kok. This is really special. I think from looking at the scene that this is a concert that I've seen her perform in before, but I haven't seen this particular one. The name of the song is Bij Jou. It's got a lot of stuff in it. This was requested by Karsten König, and then in parentheses he has King. I think that's what König means. On the 25th of January of 2025, and he wrote this note. Hello, Paul. Here is a special recording that Roger hasn't reported to you yet from the same Corona concert. This time, Emma, Enzo, and Sophie. This recording is a surprise. Well, I'm into surprises, especially when it comes to somebody with the quality of Emma Kok. But before we get into the video, I first have to thank you for everything that you do on my channel, for the likes, for the shares, for the comments, for the subscriptions, for the requests, for all of it, for coming to my live streams, for being so nice to me. I appreciate all of it. I really do. I always put the artist links in the description of their playlist so you can support them as well. But I put the link to the song that I'm reacting to in the description of the video. I also put a link in there from Wikipedia if I can find anything that makes any sense and is relevant. I don't put the link to the reaction request form though, because I'm not currently accepting new requests. I've got over 2,800 in my queue. I've got to take care of those. But I'll live stream on Sundays for 3 hours, beginning at 3 p.m. UTC on Rumble. So if you come to Rumble on Sunday at 3 p.m. UTC and you put a request in the chat, I'm going to react to it live or on the supplemental. If you don't know what that is, look on my videos. Look for supplemental. I also live stream on Friday for 1 hour, beginning at 1 a.m. UTC. I call that God Talks. That's an hour where we talk about God and walking with God and Christian living and the Bible. And I answer questions and I take challenges. So if you're interested in that, come on Friday at 1 a.m. UTC. Okay? So this is Emma, Sophie, and Enzo Kok performing Bij Jou, I think. I'm not a very good pronunciation. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Als ik bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt
En ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij je schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wil, ik hou een kamer voor je vrij. Mag ik dan bij je schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? You know, even if she didn't have a good voice, which she definitely does, her story would be amazing. If you're not familiar with her, she has a disease called gastroparesis, which basically means that her stomach cannot digest food. It's paralyzed, basically. And so she has to be fed through a feeding tube, which has to be inserted into her. And she carries around a pump, and 23 hours a day she's connected to that pump. And then the other hour she's singing. It's an incredible story. She's an amazingly courageous young lady. But her singing is fantastic. It's great. She's selling out concert halls in Europe. And I can't. It just blows my mind. It really does. She is just an amazing, amazing human being. She really is. And I pray that God will cure her. I pray that God will heal her completely, that she will no longer have to be fed through a tube, that her body will be made whole again. And I pray that in the name of Jesus Christ. This is the Vietnam era vet out.